A very good evening. You're watching Primetime News on TV1. Bringing you the news this evening, I'm Stedin Machado. Let's start off with a look at your headlines for tonight. President instructs officials to prepare for immediate recultivation of paddy for the Maha season in the Anuradhapura district, which was destroyed by floods. ලෑනක ඉස්සරලම හදන්න ඕනකම තියෙන්නේ මේ මහා කන්නේ වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ජල සැපයීම මාර්ග ලබා දීම. දෙවෙනිට තමයි අපි බලන්න ඕන ස්ථීරව කරන්නේ කොහොමද කරන කාලය මොකක්ද ඒකට මුදල් මොකක්ද ඒක අපි වෙනම බලමු. Two American C-130 Hercules Air Force planes arrive at Katunayaka to assist with disaster management operations. India has dispatched 4 ships carrying aid. Government launches program to remove sand and silt accumulated on paddy fields. Disaster death toll in Sri Lanka rises. Programs to restore normalcy in areas affected continue. Providing relief to the helpless, the Sirasa Shakti Sahana Yatra continues to reach affected areas. Dedicated hotline introduced to report issues related to essential services. In your top story this evening, red alert evacuation notices have been issued for several divisional secretariat divisions in the Kandy, Kegal, Kurunegala and Mathura districts due to severe risk of landslides. In the Kandy district, red alert evacuation notices have been issued to the divisional secretariats of Pathahewahata, Harispattua, Doluwa, Tumpane, Gangahela Korale, Madadumbara, Akurana, Kundasale, Udunura, Ududumbara, Minipe, Gangavata Korale, Pasbage Korale, Panvila, Hatariliada, Yatinura, Pathadumbara, Deltota, Pujapitia, Udukumbura and Udapalata. In the Kegal district, the evacuation notice has been issued to the divisional secretariats of Warakapula, Aranayaka, Galigamua, Rambukkana, Bulat Kuhupitia, Yatiantota, Mavanala and Kegal. Meanwhile, in the Kurunegala district, evacuation notices have been issued to the Ridigama, Polgahavela, Mallavapitia, Alawa and Mavatakama divisional secretariats. In the Mathale district, the order covers the divisional secretariats of Yatavatta, Mathale, Abanganga Korale, Pallepala, Laggala, Pallegama, Rattota, Naula, Ukuela and Wilgamua. In addition to this, the National Building Research Organization stated that warning notices for potential landslides have also been issued to several divisional secretariat divisions in the districts of Badulla, Kurunegala, Nuarelia, Ratnapura, Gaul, Gampaha and Monaragala. Meanwhile, Department of Meteorology has issued a statement that the northeast monsoon is gradually establishing over the island. The department states that shower or thunder showers may occur in the western Sabaragamu provinces as well as in the Gaul and Mathura districts. The general public is kindly requested to take adequate precautions to minimize damages caused by strong winds and lightning during thunder showers. 3 ships carrying goods from India arrived at the Colombo port this evening. Four Indian Navy ships carrying aid from the Indian government have set sail to Sri Lanka. 3 of the ships reached the Colombo port this evening. Right now I'm reporting to you from the Colombo harbour, and under Operation Sagar Bandhu, 3 naval ships consisting goods donated by the government of India arrived here in Sri Lanka today, and behind me is 1 naval ship consisting of 100 tons of goods. So these 3 naval ships consists of 300 tons of goods, and another ship consisting of 700 tons of goods will be arriving at the Trincomalee port tomorrow. So this is the very latest coming to you, reporting to you from the Colombo port. I am Budina Mardivakara for Newsfirst. On behalf of the Sri Lankan government, Minister of Trade, Commerce, Food Security and Cooperative Development Vasanta Samar Singha was present to accept the aid. And the occasion was also attended by the Indian High Commissioner to Sri Lanka, Santosh Jha and his team. We are very happy to be able to do this swiftly and quickly and in accordance with the needs that the Sri Lankan government has. And I'm very, very pleased to hand it over today to Minister Vasanta Samar Singhe
I hope this will be of use, and we will continue this effort. We have an ongoing Operation Sagar Bandhu going on in Sri Lanka, and we will continue this effort to now move towards reconstruction, rehabilitation phase. The remaining supplies are scheduled to be transported to the Trincomalee port. Two US Air Force C-130 Hercules aircraft arrived at the Bandaranaike International Airport today to assist with disaster management and cargo transport. The aircraft took off from a US Air Force base in Thailand and touched down at the BIA at around 1 p.m. 60 US Marine Rescue personnel were on board the aircraft. They will support in post-disaster operations in Sri Lanka for about 2 weeks and will provide transport between the Katunaike Air Force Base and airports in Anuradhapura and Jaffna. Deputy Minister of Defence, retired Major General Aruna Jayasekara, US Ambassador to Sri Lanka Julie Chung and other officials were present to welcome them. We have people, we have equipment on board, going to help with the logistics and transportation to get relief supplies through the places, to the places that people need it the most. And that means all throughout the country, from the north, south, central to east and west. Our plane is equipped with all the supplies that have been donated to get relief supplies fast, quickly and safely to these places. And in the days and weeks to come and months to come, there will be a lot more of the recovery and reconstruction that needs to be done. The United States stands by Sri Lanka during this time. And we don't just stand by you, we are putting our words into action by bringing these resources here and our military. We are putting our words into action by bringing these resources here and our military here to work alongside the Tri-Forces and the Disaster Management Center. The United States is here to help. We have two C-130s that have just arrived at Katunaike Air Base, and they will begin immediate humanitarian and disaster relief aid in support of the people of Sri Lanka. A shipment of the first consignment of emergency food supplies that's been funded by Australia through the World Food Programme, and working very closely with our allies in the Sri Lankan government. Australia will stand with Sri Lanka shoulder to shoulder as you meet this challenge, and we will continue to support Sri Lanka's recovery and rebuilding efforts. Meanwhile, a plane carrying aid from Myanmar arrived in Sri Lanka last night. The Myanmar Air Force Y-8 aircraft, accompanied by government delegation, brought sanitary materials, medical supplies and other essential items. The handover was attended by Myanmar Ambassador to Sri Lanka, Myanmar's Foreign Affairs Director General and Director General of the Disaster Management Center of Myanmar. The Canadian Parliament has also approved $1 million Canadian in aid to Sri Lanka. Communities across Sri Lanka. Newsfirst, main sponsor. Valuable FD, the symbol of stability. Valuable FD, the symbol of stability. අපේම මිනිසුන් වෙනුවෙන් අපි මනුෂ්‍යත්වයේ දෑත් දිගු කරමු. සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රා. සහල් පරිප්පු සොයමිට් ටින්මාලු නූඩල්ස් බිස්කට් ඔබට හැකි පමණ ගෙනවිත් බාර දෙන්න. භාණ්ඩ එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන කොළඹ 2 සිරස මාධ්‍යජාලයේ මූලස්ථානය. දෙපානම විකාශන මධ්‍යස්ථානය. ගාල්ල කහදුවවත්ත මන්සන්දියේ සහන යාත්‍රා මෙහෙයුම් මැදිරිය.
Sirasa Shakti Sahanayatra. එන්න විපතට පත් ජීවිත වෙත සහනයක් වන්නට. අපත් සමග එකතු වන්න. සිරස ශක්ති සහනයාත්‍රා ශනික ඇමතුම් අංකය 076යි 55යි 25යි 03. මේ හැබැයි තමුසේ කියන්න එපා වීඩියෝ එක දැක්ක කියලා. හෙඩිට ලැජ්ජයිද මං හැමෝටම වීඩියෝ එක පෙන්නුවා කියලා. සර්ප්‍රයිස්! මං හිතුවේ නෑ මේ ප්‍රශ්නස්සේ ඔයගලන්ට මගේ බර්ත්ඩේ එක මතක තියෙයි කියලා. මගේ අතින් වෙච්ච හැම නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? වෙච්ච දේවල් හැමදේම වෙලා ඉවරයි. හෙට රාත්‍රී 8ට සිරස ටෙලිතිරයෙන් ජනගමන කරන කියන කටයුතු බලාපොරොත්තු වෙන හැටියටම ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙනවා පුතේ. මගුල කොහෙ ගත්තත් කමක් නෑ. පෝරුව ගහන වැඩේ මට දෙන්න ඕන මාමේ. සුද්දය කොලේ වාලා ගේමක් ගාලා තියෙන සර්ට් විතරක් නෙමෙයි. මටත් එක්ක. හෙට රාත්‍රී 8:30ට සිරස ටෙලිතිරයෙන් 2025 ජුනි මාස 29 වනදා වැඩ ආරම්භ කළ තාපෝ එම්බකී පුස්තකාලය. දෙදහස් 25 නොවැම්බර් මාස 20 වනදා දරුවන්ගේ අයිතියට පත් කළ වගයි. ගම්මැද්ද අලුත් බලාපොරොත්තුවක්. මේ පාර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හිට් කරගන්න ඔය දෛවෝපගත අහම්බයම මාකට් කරන්න ඕනේ. අර ලක්ෂ දෙක තිබ්බනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කම් බෙස්සන්තර වෙන්න ගියාම යා. මේ කාලේ අපි බලන්නේ රුපියලක් දෙකක් හරි ලාභ ගන්න. එහෙම කාලෙක ලක්ෂ දෙකක් එපා කියන්නේ නම් මාර වැඩක්. ඒ කියන්නේ මේට ගන්නොත් අයියට සැක හිතෙන જાතිය වැඩ ඔයා කරලා තියෙනවා. පොඩි දේවල් කරලා තියෙනවා. කොටෝ හෙට රාත්‍රී 9:30ට සිරස ටෙලිතිරයෙන්. The Sirasa Shakti Sahanayatra continues its 10th day of operations. Some disaster-affected areas remain difficult to reach due to blocked and dangerous access roads. Mandara Nora is one such village. This evening, the Sirasa Shakti Sahanayatra handed over essential supplies for the people of Mandara Nora to the Sri Lankan Air Force. For the past few days, we have been using the bubble wrap packing method to airlift essential supplies collected from the Sirasa Shakti Sahanayatra. The parcels containing these supplies prepared using this method are being handed over to the Sri Lanka Air Force. The Sirasa Shakti Sahanayatra set out from the MTV MBC head office premises in Braybrook Place, Colombo this morning to reach affected people in Walapane, Nuwara. This morning, a Sahanayatra convoy from the Depanama Broadcasting Centre set out to reach the affected people in Yatyankota.
Later, the Sahanayatra convoy departed from the Depanama Broadcasting Centre to deliver aid to the people of Bulakkohupitiya in the Kegal district. Even today, MTV MBC head office premises in Braybrook Place, Colombo 2, the Depanama Broadcasting Centre and the special collection point in Kahaduwatta Junction in Gaul continue to operate. To help our brothers and sisters in distress, everyone is welcome at our centres not only to provide aid, but also to share love. Veteran singer Chandrasena Hettiarachi and his family joined the Sirasa Shakti Sahanayatra today. Our fans are helpless today. It is not because they are helpless, but because of this disaster. So we brought some small items to show our respect and to make them comfortable. We are very happy to have been able to be a part of it. The Sri Lanka Army continues to provide full support to the Sirasa Shakti Sahanayatra initiative. Meanwhile, students from several universities are also joining in packing rations for the Sirasa Shakti Sahanayatra today. Many foreign volunteers, including Americans, have been volunteering with the Sirasa Shakti Sahanayatra for days on end to serve the affected communities. This is Colleen Hoffman. She arrived in Sri Lanka from America last week. Since arriving, she has been continuously contributing to all operations for the Sahanayatra teams, including packing goods and loading them into trucks for the 5 days she has been here. Packs to go out to isolated communities, which is pretty incredible. So they've been practicing by dropping them off the roof to basically figure out how we're going to get them by helicopter into these communities. And it's we've heard back now, and I think it's having a really big impact. So this has been going for, I think, about a week, the whole operation. And now I think the decision is for it to continue for as long as it's needed because it's having such a big impact. So it's not just local volunteers, it's also been people from local universities and the international community who have come through, and just been incredible for. The Sirasa Shakti Sahanayatra. Sri Lanka needs you. Please donate the following dry rations and help those who need it the most. Rice, dal, noodles, soya meat, canned fish and biscuits. You can hand over these items at the following collection points: the MTV head office, Braybrook Place, Colombo 2, the Depanama Studio Complex in Panipitiya. For further inquiries, please call 076 552 5000. Together, we can make a difference. A hotline has been introduced for the prompt reporting of issues and difficulties faced when obtaining essential services. This hotline number is 1904. Through this, it is now open for the public to report any problems related to essential services, including power supply, fuel distribution, hospitals and emergency medical services, public transport and supplies, water supply and sanitation, food and essential goods, telecommunication, information and communication technology, services, irrigation, and also the Commissioner General of Essential Services Prabhat Chandra Kirti stated that all complaints will be examined, prioritized and promptly forwarded to the relevant sectors for swift action. Meanwhile, the death toll from the disaster caused by Cyclone Ditwa has climbed to 627. According to the Disaster Management Center, 190 people still remain missing. A total of 89,857 individuals from 27,663 families continue to stay in 956 relief shelters.
Overall, 2,179,138 people have been affected by this disaster. අපේම මිනිසුන් වෙනුවෙන් අපි මනුෂ්‍යත්වයේ දෑත් දෙකු කරමු. සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රා. සහල්, පරිප්පු, සොයමිට්, ටින්මාලු, නූඩල්ස්, බිස්කට් ඔබට හැකි පමණ ගෙනවිත් බාර දෙන්න. භාණ්ඩ එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන කොළඹ 2 සිරස මාධ්‍යජාලයේ මූලස්ථානය. දෙපානම විකාශන මධ්‍යස්ථානය. ගාල්ල කහදුවවත්ත මන්සන්දියේ සහන යාත්‍රා මෙහෙයුම් මැදිරිය. සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රා. එන්න විපතට පත් ජීවිත වෙත සහනයක් වන්නට. අපත් සමග එකතු වන්න. සිරස ශක්ති සහන යාත්‍රා ශනික ඇමතුම් අංකය 076 55 25 යන ගමන කරන කියන කටයුතු බලාපොරොත්තු වෙන හැටියටම ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙනවා පුතේ. මගුල කොහෙ ගත්තත් කමක් නෑ. පෝරුව ගහන වැඩේ මට දෙන්න ඕන මාමේ. සුද්දය කොලේවාලා ගේමක් ගාලා තියෙන සර්ට් විතරක් නෙමෙයි. මටත් එක්ක. හෙට රාත්‍රී 8:30ට සිරස ටෙලිතිරයෙන් 2025 ජුනි මාස 29 වනදා වැඩ ආරම්භ කළ තාපු එම්බකී පුස්තකාලය 2025 නොවැම්බර් මාස 20 වනදා දරුවන්ගේ අයිතියට පත් කළ වගයි. කම්මැද්ද අලුත් බලාපොරොත්තුවක්. හරි ලෑස්තිද? ගමු. මට මෙතන දවසම ළඟගෙන ඉන්න බෑ. ඔයා මේ සල්ලි තියලා ගියා නම් අපිට ඔයාට ඉල්ලපු ගමන් දෙන්න තිබ්බා. යකෝ තීනිය කාර්යයටයි අර ගංකබර වලහටයි හොයාගන්න බැරි වෙච්ච මේ සදෙව්වෝ කොහොමද මේ අපි දෙන්න හොයන්නේ කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? සයිලන්ස් එක ඉඳලා යටින් ගේම ප්ලෑන් කරනවද දන්නේ නැහැ. මට නම් හිතෙන්නේ එහෙමයි. මොකಾದ කියලා හොයාගන්න ඕන. ගෙදර යන්න තියනවා නම් ඉතින් කොච්චර දෙයක්ද? ඒක නම් හොඳයි. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක මට හොඳ වුණාට අම්මලට හොඳ වෙන එකක් නන්නේ. හෙට රාත්‍රී 9ට සිරස ටෙලිතිරයෙන්. Joint relief operations to help and support victims of Cyclone Ditwa and related extreme weather continue today with the participation of the Tri-Forces, the police as well as other foreign relief teams. The mobile hospital is operating for the third consecutive day today at the Mahayangana Public Market. It offers a range of health services including an outpatient department and radiology tests. Residents from 7 divisional secretariat divisions across 3 districts are visiting to receive treatment at this mobile hospital. That has come to provide humanitarian assistance and disaster relief to the people of Sri Lanka. We are an integrated team with a strength of around 85 personnel, which has our medical team as well as our logistic teams to make us self-sufficient. And we are placed here, and it has been 2 days since we have been helping out patients. We have almost treated more than 1,200 patients. And today we are expecting around 700 to 800 patients for this part, and we hope that we are able and continue to help each other. The Japanese medical team, which includes Japanese doctors fluent in Sinhala, continued treating residents of Chilau for the 4th day today. The camp is set up at the Chilau police grounds. The team noted that cases of dengue and chikungunya are currently being reported in the area. A Sri Lankan woman expressed her gratitude to the team in Japanese in the following manner. 私たちの皆さんに日本はいつも助けてくれてありがとうございます。
The search for bodies in the Ankumbura Rambukeyala area, where many lives were lost in a recent landslide, continued for a second day yesterday under the supervision of relief teams and donors from the United Arab Emirates. Pakistani military officers along with Sri Lankan army personnel have launched a search operation in an area in Valikanda, Gampola, where a landslide occurred during the recent disaster. 8 people are being reported missing in the landslide. So far, the bodies of 4 have been recovered, while search operations continue for the remaining 4. Dead bodies which are buried under this huge mudslide, which we can see. Our team is working since 5th December and we are trying to search out these bodies. We have done the technical search and canine search, and now we are almost near to finding these bodies. So in response, we also find various jewelry and cash items which we handed over to the local police station along with Sri Lankan army. So today we are able to get the machinery, and now the efforts will be expedited. Dead bodies which are buried under this huge mudslide, which we can see. Our team is working since 5th December and we are trying to search out these bodies, and hopefully we will be recovering these bodies in next 2 to 3 days. News First with the people. Sri Lanka is set to receive urgent financial support from the International Monetary Fund. The International Monetary Fund has prioritized the country's request for emergency assistance under its rapid financing instrument following the devastating impact of Cyclone Ditwa. The IMF has confirmed that Sri Lanka's request for emergency financing under the Rapid Financing Instrument or RFI is now a top priority. This assistance comes in addition to the country's ongoing Extended Fund Facility program, which continues to support economic stabilization. An IMF team is scheduled to visit Sri Lanka in early 2026 to resume discussions on the 5th review of the EFF. The government has requested approximately $200 million, about 26% of its IMF quota, to support urgent recovery efforts. In another headline-making news item, President Anuruddha Kumar Dissanayake has instructed officials to urgently prepare the flood-damaged paddy fields in Anuradhapura for recultivation during the Maha season. සම්පූර්ණ පද්ධතිය විනාශ වෙලා අක්කර 685කට වතුර ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ඒක කාර්යයිති වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව තමයි තියෙන්නේ කෙත්වලවල් සහ බෙදින් වලවල් විනාශ වෙලා. This should have been brought up by the irrigation department. Firstly, we spoke about the issues in the irrigation system. You said there were 89 reservoirs and that 3 of them have been damaged, and that when the damage is temporarily repaired, the water can be provided to the paddy fields. In addition to that, there were canals as well. ඒ යටින් කුඹුරු වලට වතුර දෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙනම් තව තියෙනවා. ඇල මාර්ගයක් තියෙනවා. ඇල මාර්ගයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ජනාධිපතිතුමනි මෙහිමයි. දැන් ඔය කැඩී ගිය ඒවා తాවකාලික හදන්න, වැව් ටික හදන්න අපි මිලියන 42ක වගේ ප්‍රමාණයකුත් ඒත් එක්කම ඇල මාර්ග වලට මිලියන 42ක වගේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය වෙනවා අපි ඒවා ඉල්ලලා තියෙන ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන්. ඒකට ඒවා සති දෙකක් වගේ ඇතුළත తాවකාලිකව අලුත් වැඩියා කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට දැන් අවශ්‍ය මේ මහා කන්නේ වගා කරන්න. We now want to cultivate for the Maha season. After that, we will look at whether these can be permanently fixed while providing water to the paddy fields, or if the renovations can be done during the period between the Maha and Yala seasons, or if we can continue to provide water for the Yala season as well and then renovate them during the 1.5 months between the Yala and Maha seasons. We have to prepare this plan. Some of these cannot be permanently repaired while providing water. Therefore, you must first prepare a plan to provide water needed for cultivations for the Maha season. It is only after that we should look into how to repair these permanently and how much that will cost. He is saying that not much can be provided through the Rajangane reservoir. මෙතුමා කියන රාජාංගන වැවටදී ගොඩක් බෑ කියලා. ඔය සංවිධාන සහ ශ්‍රමදායකත්වයේ මැදිහත් කළා උපරිම මට්ටමින් අපි රාජාංගණයෙන් කරගන්න පුළුවන් හරිය දැන් මේ වෙනකොට කරනවා. හරි මාර්ග පද්ධතිය අර විනාශ වෙලා ගියපු කොටස් මම හිතන්නේ සනිකව කරගන්න වෙයි. නැත්නම් අපිට මේ අවුරුද්ද කියන්නේ මේ යම් මාස්කණි කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. The President made these statements while attending a special coordination committee meeting at the Anuradhapura District Secretariat this morning, reviewing programs to restore the lives of those affected by the disaster and develop local infrastructure. He emphasized that the government aims to resume cultivation as soon as possible by providing the highest compensation in the country's history for crop damage. දැනට කරු ජනාධිපතිතුමනි අපි හෙක්ටයාර් 98305ක් වගා කරලා තිබ්බා මේ වී වගාව.
ඒකෙන් දැනට 100%ක් හානිලා තියෙනවා හෙක්ටයාර් 20662ක්. ඒකෙන් අපිට දැනට වගා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙන හෙක්ටයාර් 17442ක්. හරි. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕන හැබැයි මේ පූර්ණ හානි වුණු 20000 නාම ලේඛනය අවශ්‍යයි. දැනට ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රෙජිස්ටර් කරලා ගන්නවා. ඒ ගොවියට පූර්ණ හානි වුණු ගොවියන්ගේ බිම් ප්‍රමාණයයි ඒ ගොවියන්ට හිමි මුදල් ප්‍රමාණය කවද වෙනකොට කියන්න පුළුවන්. අපිට මේ සිකුරාදා වෙනකොට කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ ශේෂ්ත්‍ර භෝග කියලා කියන්නේ මොනවද? ශේෂ්ත්‍ර භෝග කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා එතන මේ කවුඳු මුං කවුපි සෝයා රටකජු වගේ අතිරේක ආහාර අපේ දීමනාව අපි හදලා තියෙන විදිය තියෙන්නේ වී බඩේරුඟු ධාන්‍ය වර්ග. ඒවට තමයි 1,50,000ක දීමනාව. හරි නේද? හරි. ඒකට අපි එළවලු තමයි ඊළඟ තියෙන්නේ. අපේ තියෙන අපි දැන් චක්ලයේ තියෙන කැටගරි දෙකයි තියෙන්නේ. ඔව්. ඒතර ශේෂ්ත්‍ර භෝගවල ටිකක් ඉතුරු වෙනවද මේ දෙකටම ඇතුළත් නොවෙන? පළතුරු තමයි අනිත් තියෙන්නේ. පළතුරු කරන්න බෑ. කෙසෙල් එළවලු එකට ගන්න, ලූණු එළවලු එකට ගන්න, හමු මිරිස් එළවලු එකට ගන්න. ඒතකොට ශේෂ්ත්‍ර භෝග කියන එක තව ඉතුරු වෙන මොනවද? ශේෂ්ත්‍ර භෝග කියන කොටසට ජනාධිපතිතුමනි ඔය කියන්නේ උඳුමුන් කවුපි හරණම් ඇතුළු වෙන්න බෑ. නමුත් ඒවත් අපි ඒවා දාහන්නේකට දාන්න. ඒකට දාන්න. පැපොල් හානි ලොකුවට තියෙනවා. මොකද පැපොල් ගස් මැරෙන්නේ දැන්. ඒව ඇතුල් කරලාද මේ හදලා තියෙන්නේ? ඒව ඇතුල් කරලා. ඇතුල් කරලා ඔක්කොම අරන් තියෙනවා. හදලා තියෙන එකනේ. ඔක්කොටම දෙන්න ඕනේ. It has been prepared. Give it to all of them. I know the issues that pop up when you go to provide these funds. They will say, I too have ownership, but I didn't get it. Then there will be small protests. You have to sort out these issues and clarify the relevant facts. The money should go fairly to the persons who is entitled to it. No one should unjustly get this money. If money is paid to someone who is not entitled to it, then it will become a trend and everyone will demand for it. You must take on this responsibility. We have 24,259 of these fields that have been completely damaged. It could be a little more or less. Finalize on the list of farmers on this list. We must disburse this money by the 31st of December. If possible, even before that, as soon as possible, so that they can cultivate again. When they take the application, give them a certificate stating that if they have suffered crop damage, they will be provided with compensation. They don't have to wait till they receive the money from us. They don't usually start cultivating with money in hand. Give them the assurance that this will be provided. The President held separate discussions with the relevant institutions regarding the steps taken to restore infrastructure in the district, including highways, electricity and water supply, irrigation and communication. Electricity Board officials reported that 473 out of 580 transformers in the district were damaged by the disaster and are currently being repaired, with full restoration of electricity expected by tomorrow. The President also inquired about the plans to reopen the roads that have been blocked. RDA කවුද ඉන්නේ? අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල අපි කොටස් දෙකකට ගත්තොත් සුළු පරිමාණයෙන් මහා පරිමාණය කියලා ගත්තොත් සුළු පරිමාණයෙන් අපට කිලෝමීටර 44.39ක හානියක් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි එකින් 50ක ප්‍රමාණයක් අවසන් කරලා තියෙනවා. ඉතුරු කොටස මේ මාසේ අග වෙන්න ඉස්සරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැනට ප්‍රධාන මාර්ගවලේ යන ගම්වලට යන ඒවා හරි සේවාවන් සැපීමට හරි කිසිදු පාරක් වහලා අවහිරතාවයක් සිදු වෙලා නැද්ද? එක පාරක් තියෙනවා. කොහෙටද? තෝනිගල කලාව පාර. ඒ පාර කවද වෙනකොට අවසන් කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය සති දෙකක් වාගේ ඇතුළත අපිට ගමනාගමනයට පහසු කරන්න පුළුවන්. තීර විසඳුමක් හැටියට ගත්තාම අපිට මේ මාසේ අග වෙනකොට වාගේ කරන්න පුළුවන්. පැතිබෙමි කියලා තියෙනවා. පැතිබෙමි දෙකක් හානි වෙලා තියෙනවා. ඒ දෙක මොකද්ද කරන්නේ? ඒ ගමනාගමනයට බාධාවක් නැහැ. ඒකත් මේ මාසේ ඇතුළත ඒකට අවශ්‍ය ස්ථීර විසඳුමක් අපි ගේන්න ඕන නේද? ස්ථීර විසඳුමක් ගේන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන මිලියන 78යි මේ ඔක්කොටම දැන් ඔයගොල්ලෝ වියදම් කරලා ඇති මං හිතන්නේ. ඔව්. ආර්ථිකයේ මුදල් වල බාධාවක් නැහැ. කිසිම බාධාවක් නැහැ. හරි. The President inquired separately from the relevant authorities about steps taken to restore and develop the district's infrastructure, including main roads, electricity and water supply, irrigation channels and communication facilities. ආර්ථික ජල සම්පාදනයේ මණ්ඩලයේ විදිහට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපි කනෙක්ෂන් 1,27,000ක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් කනෙක්ෂන් 49000ක් මේ ආපදාවට ලක් වුණා. මේ වෙනකොට අපි 99%ක් රිකවර් කරලා තියෙනවා. තන්තිරමලේ කනෙක්ෂන් තියෙනවා අපේ 139ක් තියෙනවා. අපේ 1,27,000 ඒ කියන්නේ 101ක ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි එතෙන්ට ළඟා වෙන්න බැරි මට්ටමකට අපේ මේ මල්වතු ඔය වතුර මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපි මේ ආපදා වුණදා සිටම අපි බහුසමගින් මේ
ප්‍රදේශයේ ජල සැපුම යථාර්ථයට පත් කරලා තියෙන බෞසමකින් දීලා තියෙනවා. අපි ටෙම්පරරි arrangement එකක් දාලා දවස් දෙකක් වගේ ඇතුළත මේ කනෙක්ෂන් ටිකත් රීස්ටෝර් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දවස් දෙකක් විතර ඇතුළත ඒ අඩපණු ඌ එක ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවද? එහෙම තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ දිගු කාලනෝ තියෙන එතන අර්බුද නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා දිගු කාලන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. තියෙනවා. ඒක අපි පස්සේ ගමුකෝ නේද? හොඳයි. ඒක ප්‍රතිසංස්කරණය කරපුවාම මුළුමනින්ම වෝටර් බෝඩ් එකේ වැඩ කටයුතු ඉවරයි. ගෙවල් වලට අර වතුර නිකන් ධාරිතාව අඩු වෙලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔව් ධාරිතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා අපේ හබරන ප්‍රදේශයට. ඒක හේතු වෙලා තියෙන්නේ අපි පොළොන්නරුවෙන් එන අපේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එක ඩැමේජ් වුණා. ඒක අපි අඩු ධාරිතාවයකින් තමයි මේ වෙලාවේ පම්ප් කරන්නේ. ඒකට පර්මනන්ට් සොලියුෂන් එක විදිහට හෙට දවසේ කොන්ක්‍රීට් දාලා පර්මනන්ට් රීන්ස්ටේට්මන්ට් කරනවා. එතකොට ඒකත් යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඊළඟ මේ ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ජනාධිපතිතුමනි ප්‍රජාජල ව්‍යාපෘති 27කට අපි හඳුනාගත්ත ආපදාකට ලක් වෙ තිබ්බ පවුල් 8111ක් මේ වෙනකොට 100%ක් මේ සියල්ලම යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. වෙනද ධාරිතාවෙම යනවද? ඔව් ඒ විදිහටම තියෙනවා ගැටලු නැහැ. ඊළඟ අර සාමාන්‍ය තමන්ගේ ගෙදර ළිඳ පාවිච්චි කරලා වතුර ගත්තා ගම් වතුරට ඒක හානි වුණා ඒවට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? නාවික හමුදාවේ සහයුද හමුදාවේ සහය අරගෙන අර කියන්නේ ගෙවල් 25කට 30කට වගේ මේ පාවිච්චි කරන පොයින්ට ලින්ක් සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා ප්‍රාදේශ සභාවල මොකක් හරි දත්තයක් තියෙනවද? ඒ තමන්ගේ නිවස් වල තිබෙන ලින්ක් අපිරිසුදු වීම නිසා ජල පහසුකම් නැති වුණු කණ්ඩායම ගැන අදහසක් තියෙනවද? දැනට තියෙන අපේ වාර්තා වෙච්ච ලින්ක් 60 ගණක් වගේ විලච්චි ප්‍රදේශය අර පැත්තේ 30 ගණක් වගේ විලච්චි 60 ගණක් වගේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් කොච්චර පිරිසුදු කරලා තියෙනවද? දැනට අර පොදුවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට ලින්ක් 20 ගණක් වගේ ඉවර කරලා තියෙනවා. ඇයි මේක ඉවර කරන්න බැරිද දවස් දෙකක වගේ? වුණියාව මණ්ඩාරම සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක අතරෙම ලින්ක් සුද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් අපි කරන් යනවා අපේ ජලවතුනේ. ඒට අමතරව අපිට දැන්නුවොත් එහෙම ගවල් වුණත් අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා අපි අනිවාර්යෙන් සුද්ධ කරනවා. ඒකනේ ඇයි ප්‍රමාද? නාවික හමුදාවෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. හමුදාවෙන් කරලා දීලා තියෙනවා නේද? සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශ මට්ටමින් සියලුම ලින්ක් ක්ලෝරිනීකරණය කරා. ක්ලෝරිනීකරණය කරලා ඉවරලා පැය 48කට පස්සේ තමයි මේ වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඔක්කොම දීලා ජනතාව දැනුවත් කරලා මම හිතන්නේ ප්‍රජා සහභාගීත්වයෙන් අවසන් කරන්න පුළුවන් ඉක්මනම වැඩේ. I believe that this is one of the tasks that can be completed the fastest with the support of the communities. There is no need to call for tenders or any other formalities. The people's representatives can get involved and help in these operations. You can get the support of the police, navy and continue these operations based on the recommendations of officials from the Ministry of Health. The water board related tasks that must be carried out by the government has been completed. The community water projects that must be done by the government is completed. The work of the Pradesh Sabha is complete. Who has to do the other work? The remaining work can be done with the support of the communities. By when can this be completed? Do you have the details on the number of wells? දැන් තියෙනවද කොච්චර ලින්ක් ප්‍රමාණයක්? 300කට වැඩි තියෙනවා. 300 වඩා තියෙනවා. 300කට වැඩි කලාව ආසනෙ තියෙනවා ජනගහතුනේ. ඒකනේ. ඒකේ ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ රාජාංගන ප්‍රදේශය ගත්තාම අර කලාවට ආසන්නව තමයි සියල්ලම ලින්ක් එක මේ වුනේ. එතකොට ඒකට දැන් ප්‍රජාව සහභාගී වෙලා ප්‍රාදේශීය සභාවත් මැදිහත් වෙලා අපි අදාළ මැදිහත් වීම කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන්ට 70%ක් වගේ සම්පූර්ණයෙන් අවසන්. එතකොට නේවි එකත් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ත්‍රිවිධ හමුදාව සම්බන්ධ වෙලා අපි ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා දැන් මේ වෙන විට. හරි ඉවර කරන්න. ඕගොල්ලෝ දිනයක් යනකොට කවද්ද වෙනකොට ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රදේශවල. මොකද ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්නේ මේගොල්ලෝ නැවත පදිංචි වෙන්න නම්. ඒගොල්ලෝ අපිට බවුසර වලින් වතුර අදින්න කොච්චර පුළුවන්ද? එතකොට එයාට බවුසර වලින් වතුර පුරවගෙන තියාගන්න ඕන. ඊට වඩා එයාට ලිඳ තියෙනවා නම් නේද? ඒ ටික ඉක්මනින්ම කරන්න හොඳේ. Due to the flooding, 228 houses in the district were completely destroyed. The president instructed authorities to accurately identify the affected lands and determine whether the residents can be resettled at their original locations or need to be relocated elsewhere. Education officials reported that all schools in the district will be able to reopen by the 16th of December. The president also instructed officials that the 15,000 rupee allocation per student intended for children affected by the disaster through the treasury must be dispersed and completed before December 31st. Essential infrastructure to restore normalcy are being rapidly rebuilt in many areas affected by the recent disaster. Police confirmed that steps have been taken to reopen the Colombo-Kandy Main Road in Kadugannava area from 4 a.m. tomorrow. The Army Foreign Relief Teams, government officials, various organizations and members of the public are actively supporting these recovery efforts. Repairs to restore damaged utility poles in areas surrounding the Kala Oya and Rajanganir Dam have commenced. The electricity infrastructure in these areas has been heavily damaged by severe weather conditions.
Officials from the Ceylon Electricity Board in Anuradhapura are currently restoring power supply to the Kala Oya and the Rajangania areas. Sri Lanka Army personnel working alongside Sri Lanka Telecom are restoring communication lines disrupted in several areas of Valimada. Persistent rainfall and strong winds had caused severe damage to communication lines in these areas. The Seruvilla Muttur drinking water supply pipeline damaged due to the overflow of the Mavilaru reservoir has been restored from Mantotam area. This restoration was carried out with the cooperation of Army personnel, local residents and the National Water Supply and Drainage Board. Restoration work on the drinking water supply in Polonnarua, Tamankaduwa, Pudur villages damaged by recent flooding commenced today. A large number of families were severely affected due to the disruption caused to the water supply in these areas. Repair work has begun near the Kalavava spillway bridge, which was damaged by the overflow of the Kalavava reservoir. The road from Galnava to Kakirava via Kalavava has been temporarily closed for ongoing repairs. A fumigation program was carried out last night to prevent the spread of the dengue virus in flood-affected areas of Anuradhapura, focusing on the Mihindupura area. The program was carried out under the guidance of the Malaria Control Division of the Anuradhapura Regional Health Services Directorate. The Kandy-Anivata road, which had been completely blocked for several days due to landslides, has now been reopened following repair work carried out with the support of the Kandy District Municipal Council. The 5th milepost area on the Kandy-Hantana Uduvela road, which was affected by a landslide, has also been restored with the assistance of the Road Development Authority. Cleaning operations are underway at multiple sites along the Badulla-Mahiyangane road, where recent landslides have caused disruptions between Badulla and Kandakatia. These operations are being carried out under the supervision of the Road Development Authority. And with that, we wrap up Primetime News for tonight. Thank you for watching. Good night.